Итак, Шьямаван расположен недалеко от леса Пушпаван, which we spoke about in an earlier lecture. о котором мы говорили ранее в лекции. And Shamavan gets its name from the closely knit trees that form a very thick canopy that shelters the area from sunlight, making it very dark, shama, and very cool even in the summer. Итак, Шьямаван получил это имя из-за густо переплетенных деревьев, которые образуют густой навес, и который закрывает его территорию от солнечных лучей, делая его темным Шьяма и прохладным даже летом. That's the original Vrindavan. И это изначальный Вриндаван. Completely covered with a thick canopy of forests. Полностью покрыт густым лесом. Several times I've shared what one of Srila Prabhupada's good friends, Vishwambar Prabhu, his name was Bhagaji, he shared with us one time in the 1970s. И несколько раз я рассказывал, что один из хороших друзей Шрилы Прабхупады, его зовут Вамшибара Прабху или Бхагаджи, рассказывал нам однажды о своих днях. He said when he first arrived in Vrindavan in the 1920s, he would sometimes walk from Vrindavan town here out to Govardhan Hill. Он сказал, что когда он впервые прибыл во Вриндаван в 1920-е годы, иногда он ходил пешком от города Вриндавана до холма Говардхан. And he surprised us when he said it was dense forest the whole way. И он удивил нас, когда он сказал, что всю дорогу был густой лес. He said it was so dense that you would not even see a ray of sunlight through the trees the whole way. Он говорил, там так густо, что ты даже не увидишь луча солнечного света сквозь деревья на всем пути. If you think about it, it's quite amazing. That must have been a pretty thick canopy of foliage from Vrindavan out to Govardhan Hill. Now we drive it in an hour and 15 minutes, and it's sunlight the whole way. Представляете, он настолько густой, что полностью покрыт этим навесом, и невозможно даже солнечным лучам пробиться. Сейчас, когда мы едем от Вриндавана до Говардхана, то там нет такой густоты, как сейчас, как ранее. Actually, Bhagaji, he lived not far from our Krishna Balaram temple. Бхагаджи жил недалеко от нашего храма. And he used to visit Srila Prabhupada regularly when Prabhupada was in town. И он регулярно посещал Шрилу Прабхупаду, когда он был в городе. I remember walking past their room, Prabhupada's room one evening, and I could hear Bhagaji and Prabhupada laughing, about something. Like a lot of laughter was going on. Я помню, когда я по вечерам проходил мимо комнаты Шрилы Прабхупады, оттуда доносился смех постоянно. So sometimes we would visit Bhagaji at his kutir, his home, a very modest home, and we'd all gather around in the evening as young men, and he would tell us stories about Vrindavan. И мы проходили, собирались в кутире, и он нам рассказывал удивительные истории о Вриндаване. And he told us in the 1920s when he came, in those days there were many tigers around Vrindavan. И он рассказал нам, что в 1920 году, когда он пришел туда, там было много тигров. And he said that the sadhus who lived in this area near where our temple is now, Ramanreti, they would have their bhajan kutirs or their grass huts, whatever, and sometimes sometimes the sadhus would be eaten by tigers. И он говорил, что некоторые садху в районе Раман-Рети, где сейчас находится наш храм Кришна Баларамандир, они жили в хижинах, и иногда этих садху съедали тигры. He said it was especially dangerous at night because the tigers would come into the bhajan kutir of the sadhus. Особенно было опасно ночью, потому что тигры прям приходили к баджана кутиру садху. So I said, what did you do? И я спросил, что же вы делали? They came up with a solution. They would put a big pot of warm milk with gora. Gora is a natural sugar here from the trees, the date trees. They put gora in warm milk and put that outside the door to their ashram. And the tigers would come looking for a human being to eat, and they would smell that milk with the gora, and they would take that, they would be satisfied, and they would go away. So this is how they dealt with the tiger situation. И они нашли решение, как справиться с тигром. Прежде чем ложиться спать, они ставили большую миску молока и гура у своих входов в хижину. И когда тигр приходил, то он, соответственно, съедал это.
So Vrindavan's changed a lot. Вриндаван сильно изменился. So back to Shamavan. Shamavan, again, is eternally existing, a very dense forest. Итак, возвращаемся к Шьямавану. И Шьямаван — это такой очень густой лес, существует на трансцендентном уровне. And at the southern end of the forest of Shamavan, there's a very famous throne called the Ratna Simhasan. И посередине этого леса находится знаменитый трон, который называется Радхасимха. Ratna means jewel, so it's a Shringasan that's decorated with very beautiful jewels, and it's in a very beautiful clearing where Radha and Krishna often go to enjoy rasa dance. И Ратна означает драгоценный камень, и этот трон из драгоценных камней это то место, куда Радха и Кришна приходили, чтобы танцевать танец раса. And I read that also sometimes Balaram, he goes there with his gopis and he enjoys rasa dance near the Ratna Simhasan in the forest of Shamavan. И также я прочитал, что Баларам тоже посещал это место возле Ратна Симхасан и наслаждался там общением со своими гопи. So this is hearing of all these details of Vrindavan. This is the real nectar. И вот слушание об этих деталях Вриндавана — это и есть настоящий нектар. When you hear about these pastimes in Sri Vrindavan Dham, you think, what in the material world compared to these type of discussions? И когда мы слышим об этих деталях, мы понимаем, что никакие новости материального мира не идут никакое сравнение с этими деталями. I know I look forward to giving these lectures, and I know devotees look forward to hearing the lectures because of the subject matter. И я знаю, я жажду, с нетерпением жду возможности рассказать эти лекции. И я также знаю, что преданные с нетерпением ждут эти лекции, потому что тема этих лекций уникальна. And when I was reading the other day, reading Srimad Bhagavatam, I came across a beautiful verse which emphasizes this. И когда я читал Шримад Бхагаватам, я нашел удивительный стих, который подчеркивает это. It's a fourth canto, chapter 29. Это 4-я песня, глава 29, verse number 40. текст 40. It goes like this. И он следующим образом звучит. Where there are devotees with pure hearts and proper conduct, who are enthusiastic to hear discussions of the qualities and pastimes of the Lord from the mouths of saintly devotees, profuse streams of nectar flow everywhere. Those who are eager to drink that nectar through their ears, O King, will not be touched by hunger, thirst, fear, lamentation, or illusion. This is the effect of hearing Krishna Katha. Здесь описывается эффект от слушания Кришна-катхи. Текст звучит следующим образом. «Дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание и с огромным энтузиазмом слушают и пересказывают повествование, прославляющее Верховную Личность Бога, и если ему посчастливится услышать этот нектар, который, как вода реки, непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзии». So that place where there's the Ratna Simhasan, there's that special Simhasan where Radha and Krishna have their Rasa Leela. The place is very well known because on the full moon night of Falguna, the month of Falguna, that day is known as the Holika Purnima or Gaur Purnima. Krishna and Balaram once played Holi in Shamavan with the Braja Gopis. И это место хорошо известно потому, что в ночь полнолуния в месяц Пхалгуна, который известен как Холика Пурнима или Гаура Пурнима, и однажды Кришна и Баларам играли в холи с девушками из Браджа. Yeah, they were playing Holi in Shamavan with the Braja Gopis, Krishna and Balaram. Кришна и Баларам играли в холи с девушками в этом месте Браджа. And as they did so, a servant of Kuvera named Shankachuda arrived. И когда они делали это, пришел слуга Куверы по имени Шанкачуда. Most of you know that Shankachuda is a demon. Большинство из вас знает, что Шанкачуда является демоном. And he arrived and he surveyed the scene from a hiding place in the forest. И он наблюдал за происходящим из своего укрытия в лесу. Now, this demon had actually been sent by Kamsa
to kidnap Srimati Radharani Демон на самом деле был послан Камсе, чтобы похитить Шримати Радхарани and take her to Mathura to be Kamsa's wife. и отвезти ее в Мадхуру, чтобы она стала женой Камсы. It's a famous pastime, actually. Это известная лила. на It's самом probably деле. one of the main pastimes you hear about in Shamavan. Это одна из игр, которую вы можете услышать, когда описывается Шьямаван. And it's very interesting because in my research I discovered that it's told slightly different in three ways, in three different shastras. Это интересно, когда я изучал, я обнаружил, что эту игру рассказывает немного по-разному тремя способами. The pastime is described in the Srimad Bhagavatam, Это игра, которая описывается в Шримад Бхагаватам, in the Garga Samhita, в Гарга Самхите and in Sri Rupa Goswami's book Lalita Madhava. и в произведении Рупы Госвами под названием Лалита Мадхава. And each description is a little bit different. There's some slight differences. И небольшие отличия можно увидеть во всех. Actually, there's a couple of significant differences, И на самом деле значительные различия также есть. but this can be explained by the fact that these pastimes, they're repeated in Krishna Leela in different times when he comes to the earth planet. И это можно объяснить тем, что эти игры повторяются каждый раз, когда Кришна приходит на планету Земля. As we know from Bhagavad Gita, Krishna comes repeatedly to the material world. Как мы знаем, Кришна постоянно приходит в материальный мир. Not once or twice, but again and again. Не один или два, а снова и снова. Or as he says in Bhagavad Gita, millennium after millennium. Или, как он говорит в Бхагавад-гите, из века в век. Paritranaya sadhanam vinashaya traduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. Чтобы освободить праведников и уничтожив злодеев, а также восстановить принципы религии, я прихожу сюда из века в век. Srila Prabhupada said, the Lord comes on schedule. Шрила Прабхупада говорит, что Господь приходит по определенному плану. Meaning, as Krishna says, once in a day of Brahma. И это означает один раз в день Брамы. So the same earthly pastimes of the Lord can vary significantly from one day of Brahma to the next. И также и земные игры Господа могут значительно различаться от одного дня Брамы к другому. So this pastime of Radharani being kidnapped in the forest of Shambhavan begins, with this appearance of Shankachuda. Итак, вот эта игра начинается с похищения Шанкачуды. Because most devotees are aware of the pastime as it's described in the Bhagavatam, where both Krishna and Balaram are together pursuing Sankachuda, today I'll share Rupa Goswami's version of the pastime in his Lalita Madhava. Так как большинство преданных знает об этой лиле, как описано в Шримад Бхагаватам, где Кришна и Баларама вместе преследуют Шанкачуду, я поделюсь сегодня версией этой лилы в исполнении Шрилы Рупы Госвами. In this version, only Krishna is there with the gopis, and then he comes to rescue the gopis and Radharani, and he fights Sankachuda and kills him. И в этой версии только Кришна находится с гопи, и Кришна сражается с Шанкачудой и убивает его. But I'll give a little history about Sankachuda so you can appreciate what a big demon he was. Итак, я вначале немного расскажу об истории Шанкачуды, чтобы вы знали, что это за демон такой. And for that we'll go to Garga Samhita. И для этого мы отправимся в Гарга Самхиту. And there it's described that once upon a time, И там мы можем найти, что однажды, когда-то давным-давно, this demon Sankachuda went to Mathura and challenged Kamsa to a fight. этот демон Шанкачуда отправился в Мадхуру и вызвал Камсу на поединок. Now, Kamsa is a very powerful person. He's not easily defeated. Итак, Камса очень могущественная личность, и его не так легко победить. I mean, after all, he's the king. Он царь. And generally a person comes to a position of authority like that after putting a lot of other people down. Чтобы занять этот пост, необходимо многих людей опустить вниз. But the Shastras describe that Sankachuda was puffed up with pride. Но шастры описывают, что Шанкачуда раздулся от гордости. And actually he was undefeated in the skill of fighting with a club. И он был непобедим в умении орудовать булавой. But Kshatriyas like a good fight. They don't go away when there's a
You know, when they're challenged, they always accept the challenge. Вы знаете, кшатрии, они никогда не упустят возможности посражаться. Just like brahmanas, they like to preach. So when a devotee is asked to give class, yes, I'll give class. То же самое, как браманы любят проповедовать. Когда брамана просят дать лекцию, он говорит, да, я прочитаю лекцию. And when it's time to milk the cows, the Vaishya boys, they go out and milk the cows. И когда наступает время доить коров, вайши, мальчики всегда идут и с радостью занимаются The этим. sudras who work with their hands are very happy to build temples, so like that. И шудры, которые любят работать руками, они счастливы и испытывают радость, когда строят храм. So Kamsa, he agreed to this proposal. И Камса, он согласился на это предложение. And Shastra states that both of them had slain many heroes in the past. They defeated many heroes in the past. И Шастра утверждает, что они оба убили много великих героев в прошлые времена. But when the two of them got together, Kamsa and Sankachuta, it was a big battle, ferocious battle. Но когда они пришли вместе, это была грандиозная битва. And neither Sankachuta or Kamsa could win, despite their best efforts. И в этой битве ни Шанкачуда, ни Камса не могли победить. So in the midst of the fight, Gargamuni appeared. И вот в разгар боя появился Гаргамуни. Gargamuni appeared. He's the speaker of the Garga Samhita. Этот рассказчик Гарга Самхиты. So he informed these two demons that neither could kill the other. И он сообщил демонам, что ни один из них не может убить другого. And what's more, that they would both die at the hands of Krishna and no one else. И к тому же они оба умрут от руки Кришны и никого другого. So when Sankachuta and Kamsa heard this, they stopped the fighting and they decided, okay, let's join forces against Krishna. И услышав это, Камса и Шанхачуда решили объединить свои силы и сражаться против Кришны. So this was at the point where Kamsa was actually sending a demon every day to Vrindavan to kill Krishna. Это было в то время, когда Камса посылал демонов каждый день во Вриндаван, чтобы убить Кришну. But unfortunately for Kamsa, every one of those demons, as we know, is being killed by Krishna. Но, к несчастью для Камсы, как мы с вами знаем, все эти демоны были убиты Кришной. Krishna would send a demon to Vrindavan in the morning, and in the evening he'd be waiting for that demon to come back, but none of them ever came back. И Камса посылал демона каждое утро, и он ждал возвращения, но ни один из этих демонов к вечеру не возвращались. So at this point in time, he had decided he'll send two of his foremost and most powerful demons to Vrindavan to spy on Krishna, to see where he was at any particular time of the day, and if there was any weak points in his personality or activities that Kamsa could exploit. И поэтому он решил послать двух из своих самых главных и могущественных демонов во Вриндаван, шпионить за Кришной, чтобы увидеть, где он находится во времена дня и есть ли какие-то слабые места в его личности или деяния, которые мог бы воспользоваться Камса. We discussed this briefly in a previous lecture. Вкратце мы рассказывали об этом в предыдущих лекциях. But it's important to repeat it here to understand the whole how this pastime of Shankachuta evolves. Но это очень важно повторить, показать, в какой момент появляется Шанкачуда. So who did Kamsa send to Vrindavan to spy? Итак, кого послал Камса во Вриндаван, чтобы шпионить? He sent the Keshi demon and Aristasura demon as spies. Он послал Кеши демона и Ариштасуру в качестве шпионов. Now on that secret mission, the Keshi demon, and to some degree also Arista, but mainly the Keshi demon saw Radharani and he was totally mesmerized by her. И в это время, во время этой секретной миссии, Ариштасура и Кеши, в большей степени Кеши, когда демон Кеши увидел Радхарани, он был полностью зачарован ею. She was just so naturally beautiful and naturally charming, he couldn't stop watching her. Она была, естественно, так красива и очаровательна, что он не мог оторваться от нее. So when Keshi and Aristasura came back to Mathura, Keshi said to Kamsa, И когда Кеша и Ариштасура вернулись в Мадхуру, Кеша сказал Камсе: you know, this boy Krishna who you sent us to spy on, he has a girlfriend. And he began describing Radharani. Ты знаешь, у этого мальчика Кришна есть подружка. И тогда он начал описывать Радхарани. And as he did so, Kamsa became spellbound.
И когда он это сделал, Камса был заворожен. And he shouted out, "I must have her as my wife. She must be my queen." И он крикнул: «Я должен взять ее в жены, и она должна быть моей царицей». So then he turned to Keshi and Aristasura and he said, "So which one of you will go to Vrindavan and kidnap this girl for me?" Потом он сказал Кеше и Ариштасуре: «Так, кто же из вас отправится во Вриндаван и похитит для меня эту девушку?» But both Keshi and Aristasura, they were hesitant to reply because they'd both seen with their own eyes there was something different about Radharani. Но оба они, Кеша и Ариштасура, не решились ответить, потому что оба они действительно видели, что в Радхарани было что-то особенное. Yes, she was beautiful, Да, она была красива, but she also appeared to be very powerful но она также выглядела очень могущественной, because everyone was submissive to her, including Krishna. потому что все были покорны ей, включая Кришну. So neither Keshi or Arista agreed to Kamsa's request. Так что ни один из них не согласился на просьбу Камсы. And Kamsa became furious. И Камса пришел в If two of ярость. his best demons, his best warriors, didn't agree to kidnap Radharani, what was he going to do? Потому что два его лучших демона, лучших воина не согласились похитить Радхарани. Что же ему было делать? But Sankachuta was nearby. Но рядом был Шанкачуда. And again, he'd recently joined forces with Kamsa. И опять же, он недавно объединил силы с Камсой. And he was very proud. И он был очень горд. So he spoke up and he actually stepped forward with confidence. He said, "I shall kidnap Sri Radha." И Шанкачуда, шагнув вперед, уверенно сказал: «Я должен похитить Радху». So that's all described in the Garga Samhita, a little bit about Sankachuta, so you know how powerful a personality he was. И это все описывается Гарга Самхита, и насколько он был могущественным. But just how he kidnapped Radharani, for that we'll go to Lalita Madhava, the version of Lalita Madhava. И то, как он похитил, мы отправимся к произведению Лалита Мадхавы, Describing the pastime of Sankachuta. которое там описывает игры деяния Шанкачуды. So Rupa Goswami describes in Lalita Madhava that when the word spread to Vrindavan that Kamsa was planning, he says the word spread very quickly to Vrindavan that Kamsa was planning to kidnap Srimati Radharani. И Рупа Госвами в Лалита Мадхава описывает, что когда весть об этом дошла до Вриндавана, что Камса планировал похитить Шримати Радхарани. So hearing this news, the Gopi Mukara, she took Sri Radha to a cottage in Sharmavan next to a beautiful lake called Santanu Kund, and she hid her in that beautiful cottage. Когда Гопи Мукхара услышала эту новость, она перевезла Шри Радху в дом в Шьямаване, рядом с прекрасным озером под названием Шантану Кунда. They had to hide Radharani Они вынуждены были прятать Радхарани in the dense forest of Shamavan. в густом лесу Шьямавана. And Mukara also made arrangements for Sri Radha to wed Abhimanyu for protection. Мукхара устроила так, что Радха вышла замуж за Абхиманию для защиты. That's one reason that the wedding took place between Radharani and Abhimanyu. Это одна из причин, почему произошла свадьба между Абхиманию и Радхарани. But not long after that, and as Radharani was being hidden in the forests of Shambhavan, Shankachuta was prowling around Vrindavan looking for Sri Radha. После того, как Шримати Радхарани была спрятана в лесу, вскоре после этого Шанкачуда бродил по Вриндавану и разыскивал Радхарани. And he appeared near the house of Govardhan Malla, who was a friend of Kamsa's. И он появился возле дома Гавардхана Малы, там друга Камсы. And this home of Govardhan Malla wasn't so far away from where Radharani was hiding. И вот этот дом Гавардхана Мала был недалеко от того места, где прятали Шримати Радхарани. And but you might wonder, like, don't the Brajabasis see this demon И вы можете удивиться, а что, snooping around? эти Бриджаваси, они не видели этих демонов, которые повсюду бродят? But Rupa Goswami says they did see him. Но Рупа Госвами говорит, они видели. However, they mistook him for the sun god.
Однако они приняли его за бога солнца. Because at that point, Shankachuta was wearing that famous Shamantaka jewel that we hear about in Bhagavatam and Krishna book, this Shamantaka jewel. This Shamantaka jewel was on the turban of his head, and it's very effulgent, that Shamantaka jewel. И говорится, что на нем был надет знаменитый сьямантака, это драгоценный камень, на тюрбане на его голове, и от него исходило сияние. So everyone was saying, "Oh, the sun god is moving around Vrindavan. How nice!" И все думали, о, это же бог солнца двигается по Вриндавану, как замечательно. But there's one person that Shankachuta couldn't fool, and that's the person who arranges all the pastimes, who actually arranged this pastime, is Purnamasi. Но одна личность, которого не мог провести Шанкачуда, это была Пурнамаси, которая и организовала все игры. She could easily understand the true identity of this so-called sun god. И она сразу могла познать эту личность так называемого бога солнца. So she sent Mukura to inform Krishna that Shankachuta was in Vrindavan looking for Radharani. И она попросила эту Гопи Мукхуру, чтобы она сообщила Кришне, что пришел Шанкачуда, который ищет Радхарани. So what happened? И что же произошло? Krishna started looking for Shankachuta. Кришна стал искать Шанкачуду. And it was a Sunday afternoon. И это было And at воскресенье. this point, Srimati Radharani and her friends were on their way back from worshipping the sun god, actually at Suryakund. И в этот момент Радхарани и ее подруги были уже на обратном пути после поклонения бога солнца Сурьянары. Coming through the Shamavan forest, they were taking a short break. Actually, Radharani was sitting on a beautiful golden throne. И когда они возвращались назад, они сделали небольшой перерыв, и Радхарани села на прекрасном золотом троне. And Shankachuta, who was roaming in that area, he came upon the scene of Radharani and her Gopi friends just taking a little break there, and he hid himself behind the trees. И внезапно Шанкачуда набрел на это место, где Шримати Радхарани сделала перерыв, и спрятался в лесу. And he was watching, Radharani and the girls deciding when to make his move. И он наблюдал за Радхарани и ее подругами, решая, когда сделать свой ход. And then without any warning, he sprang out, it's described, he sprang out from the forest, and he forcefully grabbed Srimati Radharani by the hair and pulled her off that throne. А потом, без предупреждения, он выскочил из леса и с силой схватил Радхарани за волос и стащил ее с трона. And he started dragging Radharani by the hair. Rupa Goswami describes, he dragged Radharani by her hair, and all the gopis were screaming, "Krishna, Krishna, where are you now?" Especially now. И Рупа Госвами описывает, что он тащил ее за волосы. И когда он это делал, другие гопи закричали: «О, Кришна, Кришна, где ты сейчас?» And as to be expected, Krishna appeared. И как следовало ожидать, Кришна появился. And he began chasing Sankachuta. И он стал преследовать Шанкачуду. Sankachuta was a powerful person. He was running very quickly. Шанкачуда был очень сильной личностью, он очень быстро передвигался. Sometimes appearing here, sometimes appearing there, here. Он быстро перемещался, иногда появлялся там, иногда появлялся в другом месте. And Krishna was chasing him. И Кришна преследовал его. And Rupa Goswami describes Krishna called out, "Oh, wicked demon, offensive to Sri Radha." И Рупа Госвами описывает, что Кришна кричал: «О злой демон, оскорбитель Шри Рады! I will soon catch you, but know that I will feel great pain because I cannot spend eternity torturing you." Torturing you. Я скоро поймаю тебя, но знай, что мне будет очень больно от того, что я не могу провести вечность, мучая тебя. Krishna continued. Кришна продолжал. The black night of death called Krishna now chases you, soon to cover you with his limbs. But how will I torture you forever if you merely die? Черная ночь смерти, называемая Кришной, теперь преследует тебя, чтобы вскоре обхватить своими конечностями. Pretty intense. Это очень интенсивная сцена. Krishna saying he wants to torture the demon forever. The demon's pulling Radharani by her hair. This is a really intense pastime in the Shamavan forest. Это очень такая интенсивная сцена, и Кришна хотел
вечно мучить этого демона, который за волосы тянет Радхарани. So as Krishna closed in on Shankachuta, the demon released Sri Radha. И когда Кришна почти догнал Шанкачуду, демон отпустил Шри Раду. But moments later he was captured by the Lord, who killed him with his bare fists, like pummeling him like this. Но мгновение спустя он был захвачен Господом, который убил его голыми руками. So this is the version that's given in the Lita Madhava. We don't hear about Balaram in this version. Это та версия, которая приводится в Лалита Мадхаве, и мы здесь не слышим о Балараме. And Garga Samhita has another version as well. They're similar, but some differences. И в Гарга Самхите приводится другая история, они несколько похожи, но отличаются в то же время. So at this point, Srila Rupa Goswami describes that the demon was dead, and the famous Shamantaka jewel was now in Krishna's hands. Итак, Рупа Госвами описывает, что демон был мертв, и драгоценный камень Сямантака находился в руках Кришны. And Radharani, being so frightened, she embraces Krishna. И Радхарани была так напугана, что она обняла Кришну. At that point, Balaram and the cowherd boys and other gopis, the other many other gopis, they arrived to congratulate Krishna on his victory. И как раз в тот момент, когда появились Баларама, Гопи и другие гопи, и они поздравили Кришну с победой. Now we've mentioned the Shamantaka jewel a few times. И мы уже упоминали и знакомы с драгоценным камнем. In the turban of Shankachuta, and at the end, Krishna had it in his hand. Он находился на тюрбане Шанкачуды, и в конце Кришна держал его в своей руке. So someone may be curious, what happened to that Shamantaka И jewel? кто-то может заинтересоваться, а что же дальше случилось с этим камнем? Well, it's described that after everyone settled down, all the cowherd girls were gazing at that brilliant jewel, glowing like the sun in Krishna's rain cloud dark hand. That's how Rupa Goswami describes it. The brilliant jewel was glowing like the sun in Krishna's rain cloud dark hand. После того, как все успокоилось, все девочки-пастушки взирали на сверкающий драгоценный камень. Он сиял, как солнце в темное, как дождевое облако к руке Кришны. And Rupa Goswami describes that each of the gopis was wondering, will Krishna give it to me? И Рупа Госвами пишет, что каждая из этих девушек-пастушек задавалась вопросом, даст ли он это мне? And Krishna understood the minds of the gopis. Кришна понимал умы гопи. He was thinking as follows. Он также следующим образом думал. Surely I must give this jewel to my beloved Radha. Конечно, я должен отдать этот камень моей возлюбленной Раде. But if I give it to her directly, the other gopis will be jealous. Но если я отдам его ей напрямую, другие гопы будут ревновать. They'll be upset with me. Они будут недовольны мной. And then without doubt a quarrel will break out amongst them. И тогда без сомнения между ними вспыхнет ссора. So Krishna looks at Balaram. И поэтому Кришна посмотрел на Балараму, and he thinks, и он подумал, my brother knows everything. Мой брат все знает. If I give the jewel to him, he will give it to Radha. Если я отдам ему камень, он отдаст его Раде. He's everyone's superior. Он старше всех. And so the gopis cannot find fault with him. Поэтому гопи не могут придраться к нему. So in the presence of the gopis, Krishna offered the Shamantaka jewel to Balaram. Так что в присутствии всех гопи Кришна предложил драгоценный камень Шамантаке Балараме. And Balaram looked around and all the girls are looking at him now. Баларам посмотрел вокруг, и все девушки-пастушки смотрели на него. So it's described, he tied it in a corner of his cloth, thinking, this jewel is going to be a host of problems. И он взял этот камень и завязал в уголок своей одежды и думал, этот драгоценный камень вызовет массу проблем. But Balaram knew that Krishna wanted him to give the jewel to Radha. Но Господь Баларама знал, что Кришна хочет, чтобы он отдал эту драгоценность Раде. But he was reluctant for the same reason. Но он также переживал по той же самой причине. He didn't want the gopis to quarrel. Он не хотел, чтобы девушки ссорились. He was thinking first of his own group of gopis. Он прежде всего также думал о своей группе гопи. That they would be angry that he'd not given the jewel to them. Они даже разгневаются, если он не даст эту драгоценность им. And there was like this quite a mixture of emotions. Это были смешанные эмоции. So, but by the next morning he'd worked out a solution.
Но следующим утром он нашел решение. The next morning, Madhu Mangal came to Nandagram, where Nanda Maharaj lived with the family, for breakfast. На следующее утро Мадху Мангала пришел на Награм позавтракать. And while Madhu Mangal was sitting next to Balaram, Balaram very happily placed the jewel in Madhu Mangal's unsuspecting hand. He said, "No, it's your problem." И Баларама с радостью положил драгоценный камень в ничего не подозревающую руку Мадху Мангала. But Rupa Goswami points out that Madhu Mangal was a Brahmana, so he was intelligent, and he at once understood the diplomacy. He writes, the diplomacy behind the gift. И Рупа Госвами описывает, что Мадху Мангал был брамана, и он сразу же понял дипломатию, стоящую за этим подарком. And without hesitating, he just all of a sudden speaks up loud enough for everyone to hear. И не колеблясь, он сказал достаточно громко, чтобы все услышали. He said, of what use is this brilliant, indelible stone to me? Для чего мне этот блестящий, несъедобный камень? The only one worthy of it is she whose culinary talent draws the gods from their heavenly places, Shri Radha. Единственное, кто достоин этого, это та, чей кулинарный талант привлекает богов из небесных дворцов. Это Шри Радха. Her culinary talents. She was blessed by Durvasa Muni to be the best cook. Это у нее был благословение от полубогов, у нее был кулинарный талант. So Radharani was cooking in the kitchen in Nandagram, as she does every morning for Krishna. И она каждое утро готовит на кухне для Кришны. So at that very moment he said that, Shri Radha came out of the kitchen with a tray of steaming rice. И в этот самый момент Шри Радха вышла из кухни с подносом дымящегося риса. And Madhu Mangal at once took the tray from her hands and replaced it with the shining jewel. И Мадху Мангал тотчас же взял одной рукой поднос из ее руки и заменил ее сверкающим драгоценным камнем. It's described that jewel was vibrating the sacred syllable Om. Описывается, что этот камень вибрировал священным слогом Ом. The jewel was vibrating the sacred syllable Om. Вот этот камень вибрировал священным слогом Ом. And when Sri Radha looked at the jewel, its effulgence grew in response to her touch. It was very effulgent, but as she looked at it, the effulgence grew even more. И когда Радха посмотрела на драгоценный камень, его сияние усилилось в ответ на ее прикосновение. And she humbly bowed down to the Brahmana Madhu Mangal as she handed the Shamantaka jewel to a maidservant and continued serving breakfast. И она смиренно склонилась перед Мадху Мангалом браманов, и затем Шримати Радхарани передала драгоценный камень Симатаке служанке. So this was a very wise move on the part of Balaram and Madhu Mangala. И она продолжила подавать завтрак, и это была известная игра, которая произошла между браманом и Мадху Мангалом. Because none of the gopis complained that Shri Radha received the Shamantaka jewel through a third party, not to mention a brahmana. Поэтому никто из гопи уже не жаловался на то, что Рада получила драгоценный камень Симантака через третью сторону. So Krishna achieved his purpose without upsetting anyone. И таким образом Кришна достиг своей цели, никого не расстроив. And in this way, the very precious Shamantaka jewel became it's described the central gem in Shri Radha's necklace. A necklace that her maidservants call the intimate friend of Krishna's Kaustubha gem. That's how her maidservants, her friends call it. They call the Shamantaka jewel the intimate friend of Krishna's Kaustubha gem. И таким образом драгоценный камень Шамантака стал центральной жемчужиной в ожерелье Шри Радхи. И в ожерелье, которое ее служанки называют близкий друг драгоценного камня Каустубхи Кришны. Just as Radha has the Shamantaka jewel, Krishna has the Kaustubha gem. Так как у Радхи есть Шамантака ожерелье, то у Кришны есть камень Каустубхи. So Raghunath Das Goswami describes it all very nice, the route, the path the Shamantaka jewel took
to get to Radha. Рагунат Дас Госвами очень хорошо все описал, маршрут, по которому прошел драгоценный камень Шьямантака. It's in his Vilapa Kusumanjali, actually. Это приводится в произведении Вилапа Кушманджали. Raghunath Das Goswami is saying to Sri Radha in the poem. Рагунат Дас Госвами говорит Шримати Радхарани в поэме. Vilapa Kusumanjali, he says, "O beautiful faced one, will I make the Shyamantaka jewel the central jewel in your necklace?" «О прекрасноликая, сделаю ли я камень Шьямантаки центральным украшением твоего ожерелья?» After the death of proud Shankachuta, it was given by Balaram to the cheerful-hearted Madhu Mangal, and Madhu gave this jewel to you. And since then, it has become the best friend of the Kaustubha jewel. Raghunath Das Goswami. Рагунат Дас Госвами пишет: после смерти гордого Шанкачуды он был предан Баларамой жизнерадостному Мадху Мангале, и Мадху передал этот драгоценный камень тебе, и с тех пор он стал другом драгоценностей Каустубха. I think that's verse 43 or 44 of Vilapa Kusumanjali. Я так полагаю, это стих 33 или 34 произведение Вилапа Кушманджали. So now, whenever Krishna embraces Radharani, the Shyamantaka and the Kaustubha gems, they also embrace. Так, когда бы Кришна не обнимал Радхарани, Шьямантака и Каустубха обнимаются также. Remember, everything in Vrindavan is personal. Помните, что все во Вриндаване обладает личной природой. And the acharyas write about these two jewels. Naturally, they have a close friendship, as do any devotees who share a common service to Krishna. So beautiful. Ачарьи прекрасно пишут: естественным образом у них близкая дружба, как у всех преданных, которые совершают общее служение Кришне. Naturally, these two jewels have a close friendship, as do any devotees who share a common service to Krishna. Естественным образом у них есть близкая дружба, как у всех преданных, которые совершают общее служение Кришне. The Shyamantaka gem is also sometimes called Shankachuta's crest jewel, Shankachuta Shiromani. It's another name for that jewel, Shankachuta Shiromani. Камень Шьямантака также называют Шанкачуда Широмани. And that jewel is known to hang on Radha's chest just below a locket containing Krishna's picture. И он известен тем, что он висит на шее Радхарани чуть ниже медальона с изображением Кришны. And that Shyamantaka jewel is described as Srimati Radharani's eternal ornament and companion. И описывается, что этот камень Шьямантака — это вечное украшение Шримати Радхарани и ее спутник. And it's written that her receiving it from Krishna through Madhu Mangal as a result of a battle with Shankachuta is merely a pastime. Она получила этот камень от Кришны через Мадху Мангалу после победы в битве с Шанкачудой, что было просто развлечением для The same Кришны. as can be said of Kaliya serpent's wives, having been given the Kaustubha jewel, having given the Kaustubha jewel to Krishna in exchange for sparing their husband from being trampled to death by Krishna's dancing lotus feet. То же самое могут сказать жены Калии, подарившие камень Каустубхи Кришны в обмен на освобождение их супруга, чтобы он был не растоптан до смерти под лотосными стопами танцующего Кришны. They both received their jewels, the Shyamantaka jewel and the Kaustubha jewel, in very interesting ways. Они оба, Радха и Кришна. Радха и Кришна, получили вот эти камни, Шьямантака и Каустубхи, очень интересным образом. And Rupa Goswami gives a little note. Рупа Госвами делает некоторую заметку. He said it's also understood that the Kaustubha and the Shyamantaka gems worn by Lord Vishnu and his consort Lakshmi are expansions of the original jewels in the treasuries of Radha and Krishna. Он говорит, что камни Каустубха и Шьямантаки, которые носят Господь Вишну и его супруга Лакшми, являются экспансиями изначальных камней из сокровищницы Кришны и Радхи. Vishnu and Lord Vishnu and Lakshmi have the powerful jewels, but they're expansions of the original jewels of the Shyamantaka and the Kaustubha jewels worn by
Radha and Krishna. Итак, Господь Вишну и его супруга Лакшми, они носят эти камни, и они являются экспансиями изначальных камней из сокровищницы Кришны. Another interesting note is given in Shastra. И другое интересное примечание приводится в шастрах. So many details. Столько деталей. Nectar. Shankachuda's remains, after he was killed, were scattered around the area of a place called Lagmohana Kund, which is also in Shambhavan. Остатки Шанкачуды были разбросаны вокруг одного места, которое называется Лагмохана Кунда. And it's described as such because his remains were, scattered there. No crops grow in that area. Even today, you can't grow crops there. Говорится, что злаки не растут в этом месте и по сей день. But trees do grow at that kund because it's a meeting place of Radha and Krishna. Но деревья растут в этой кунже, потому что это место встречи Радхи и Кришны. The devotees gave me such a beautiful garland. It's kind of overwhelming, the aroma. Преданные дали мне такую замечательную гирлянду, что из нее источается аромат, и мне здесь нужно сейчас сосредоточиться, сфокусироваться. It's the rainy season here now in Vrindavan. Во Вриндаване сейчас сезон дождей. Everything's very lush and very green. It's so beautiful. Все во Вриндаване зеленое, цветущее, очень красиво. Because mostly I watch from my window because COVID's still out there. И в основном я наблюдаю за всем через окно, потому что ковид по-прежнему присутствует. But as a result, there's so many flowers. They're just everywhere, the flowers now. So. Но как результат много цветов, и они растут повсюду. So we can see that Kamsa's plan failed. He was sending demons to kill Krishna. He was sending a demon to kidnap Radharani. All his plans failed. Мы можем увидеть, что все планы Камсы потерпели поражение. Он пытался убить Кришну, это провалилось, и другие планы также провалились. So what happened next? И что же потом произошло? Well, as far as Kamsa didn't forget his attraction to Srimati Radharani and his perverted desire to marry her, just like Ravana wanted to kidnap and marry Sita. They both had this demoniac propensity. Камса не забыл о своем желании похитить Радхарани и жениться на ней. То же самое, как и когда Ситу пытался Равана похитить. So what did Kamsa decide? He decided he would go to Vrindavan and kidnap Radha himself. И что же он решил? Камса решил, что он сам лично отправится во Вриндаван и похитит Раду. So it's described that he did go to Vrindavan. И описывается, что он на самом деле отправился во Вриндаван. And he actually met Sri Radha in Vrindavan at a place called Kishori Kund. И он встретил Радху во Вриндаване вместе Кишори Кунды. We've kind of left the Shambhavan forest now. We're Kishori Kund is at the base of Yavat. It's in Yavat. И мы сейчас покинули Шьямаван, и Кишори Кунда находится в центре Явата. And Yavat, of course, we know that's where Radharani lives with her husband, quote, husband, Abhimanyu, who's basically just the shadow of Krishna. И Яват — это то место, где Шримати Радхарани живет со своим мужем, так называемым мужем. But Yavat is where Srimati Radharani takes her morning bath in a kund at the base of Yavat, again, it's Kishori Kund. She takes her bath there every morning. И Кишори Кунда — это место, где Радхарани каждое утро принимает омовение, когда она живет в Явате. I was reading that the acharyas say there's 15 primary sacred kunds in Vrindavan where Radha and Krishna have pastimes, and Kishori Kund is one of the more important ones. И изучая Писание, я обнаружил, что ачарьи говорят, что есть 15 главных сокровенных кунд во Вриндаване, где Радха и Кришна проводят свои игры. Radha Kund is at Giri Govardhan it's so special because that is Radharani's bathing place at noon.
И Радха-кунда — это особое место, где Радхарани совершает омовение в полдень. So we can imagine how dear Kishori Kund is to Kishori. И мы можем представить, насколько дорога Кишори-кунда для Кишори. It's described that it's surrounded by many flower gardens and different ghats. Описывается, что она окружена множеством цветников и разных Kishori хатов. Kund is home to flocks of very colorful and sweet-singing birds. На Кишори-кунде обитают стаи очень ярких и сладко поющих птиц. And in the pre-dawn hours before the sun rises, the inhabitants of that area of Vrindavan collect a very sweet water from there while happily singing songs to Mother Durga. И в предрассветные часы до восхода солнца жители Вриндавана собирают здесь очень сладкую воду и вместе счастливо поют песни Матери Дурги. And let's see, at the southern end of this kund, there's a most treasured asset. It's a forest clearing, which is the scene of Radha and Krishna's nighttime rasa leelas. И в южном конце этой кунды есть самое ценное достояние. Это лесная поляна, которая является сценой Радхи и Кришны для ночной раса-лилы. And the nectar of that rasa leela dance, or the ecstasy that comes from that rasa leela dance, makes the waters of Kishori Kund as sweet as grape juice and as potent as Amrita. Let's go there, Kishori Kund, because the water is as sweet as grape juice and as potent as Amrita, because the Rasa Leela takes place on the shores there. И нектар этого танца раса-лилы, от которого исходит экстаз, делает воды Кишори-кунды сладкими, как виноградный сок, и столь же могущественными, как Амрита. Давайте же отправимся в это место. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki. And like the forest of Kamyavan is described, which satisfies all of one's spiritual desires, taking a drop from Kishori Kund and putting it on your head has the same effect, that all your spiritual desires will be eventually fulfilled. Just one drop from Kishori Kund. All your desires are fulfilled, just like going to Kamyavan and visiting Kamyavan. All your spiritual desires are fulfilled. И как лес Камьявана, который удовлетворяет все желания, а именно духовные желания, взяв каплю воды из этой кунды и брызнув на голову, будет такой же результат и тут. Все духовные желания в конечном итоге исполнятся. So although Kamsa had failed to kidnap Radharani, kept thinking of her day and night. Итак, хотя у Камсы не получилось похитить Радхарани, он продолжал думать о ней день и ночь. So again, he made a plan to go there. He actually went there. Итак, у него был план отправиться туда, и на самом деле он отправился. But when he was in Mathura, his desire became stronger and stronger to go there, because he was still sending spies to Vrindavan. They kept coming back talking about Radharani. И он продолжал посылать шпионов туда, и они все возвращались и говорили о ней. And on one occasion, some of those spies came back, and as they were talking about, they're demons, they came back, they were talking about Radharani, all the hairs on their arms stood up, tears started flowing from their eyes, they trembled, and they all fell unconscious with ecstatic symptoms, just speaking about Radha. И когда они возвращались, они начинали говорить о ней, ее качествах, и волосы на их руках вставали дыбом, слезы катились у них из глаз, они дрожали. И это все, когда они просто говорили. So one day Kamsa said, I have to meet that girl, I'm going to make her my queen. And he made an excuse to everyone to go to Vrindavan. He was going to survey his kingdom, he said. И после этого Камса сказал: я просто должен увидеть эту девушку, и я сделаю ее царицей Мадхуры. И он придумал повод, чтобы отправиться во Вриндаван. And he gathered many soldiers and many chariots, and this whole procession left from Mathura to go to Yavat. Kamsa's going to Yavat. Итак, собрав много солдат, множество лошадей и колесниц, он уехал из Мадхуры в Яват. So when they got close to Yavat, some little distance from Kishori Kund, he had all of his thousands of men and soldiers and chariots stop. They tied up the horses, and he proceeded to Kishori Kund alone.
И прибыв в Яват, недалеко от Кишори-Кунды, он приказал тысячам своих воинов остановиться и привязать лошадей, и сам в одиночку отправился на озеро. And as he's walking towards the lake, there's a description of him given in the scripture. И в шастрах приводится описание, когда он шел возле этого озера. That he had the strength of personal strength of 10,000 elephants. Описывается, что у него была сила 10 тысяч слонов. And he was equipped with both earthly and celestial weapons. И он был вооружен как земным, так и небесным оружием. And his tall, handsome, it's described, his tall, handsome frame shined like gold. И описывается, что его высокое, красивое тело сияло как золото. And he was decorated with priceless jewels, necklaces and earrings. Он был украшен бесценными украшениями, ожерельями и серьгами. Wow, he's shining. Он сиял. But Shastra says, but none of that brilliance could hide the fact that he was an asura. Но в шастрах отписывается, что ничто не могло скрыть того факта, что он был асуром. And as a result, as he approached the Kund, out of fear of him, Kishori Kund shrunk in size. Описывается, что когда он подошел к Кунде, из страха перед ним Кишори-Кунда уменьшилась в размерах. The fragrant breezes retreated. Ароматные ветерки отступили. The birds stopped singing. Птицы прекратили свое пение, And all the lotus flowers closed. а все лотосы закрылись. Although he's effulgent, it couldn't hide the fact that he was a demon. So all this phenomena took place as he came close to sacred Kishori Kund. Несмотря на то, что из него исходило сияние и блеск, он не мог скрыть того факта, что он демон. Now, when he arrived at the Kund, he was really getting thirsty. И когда он пришел к этой кунде, он очень сильно жаждал. So he thought to himself, before I try to find this beautiful girl and kidnap her and make her my queen, I'm going to drink a little water. И он подумал, прежде чем я попытаюсь найти эту красивую девушку и похитить ее, чтобы сделать ее царицей, я попью немного водички. And that day the Kund was it shrunk a little bit, but it was described as the water was very peaceful. В этот день, хотя несмотря на то, что кунда уменьшилась, вода была очень спокойной. And the water was so calm that you could see your reflection in the water. И вода была такая гладкая, что можно было видеть свое отражение в этой воде. Now listen what happens. И послушайте, что же произошло. Kamsa bent down to drink a little bit of the water, and as soon as that water touched his lips, he saw his reflection in the water. And what did he see? First he saw his hand. It looked very, very delicate and very graceful, and it was adorned with bracelets. It looked very feminine, his hand. It's like, what? As soon as he touched the water, whoa. He was startled by his reflection. И Камса наклонился, чтобы попить воды из Кишори-Кунды, и как только его губы коснулись несколько капель воды, он увидел свое отражение в воде. И что же он увидел? Он увидел, что его рука выглядела очень тонко и изящной. Она была украшена браслетами и выглядела очень женственной. His hand looked like the hand of a young girl. Его рука выглядела как рука юной девушки. So he jumped up and he looked down and he was wearing a gopi skirt. Он был очень поражен своим отражением, он подпрыгнул и посмотрел вниз, и он увидел юбку. He was nicely dressed as a gopi, had all the ornaments of a gopi. Он увидел, что на нем была одета юбка гопи, и он был красиво одет как гопи. As he started to move, his movements were described very, very light, very fluent and very gracious. I can't imitate that. Он стал двигаться, его движения были очень легкими, очень плавными и грациозными, что их даже сложно имитировать. Shastra describes that his steps were small, nimble, and delicate. В шастрах описывается, что его шаги были маленькими, ловкими и мягкими. And his, or let's say her, clothing was very, very loose. И описывается, Loose-fitting, very comfortable. что его или ее одежды были очень свободными. And because there were no mirrors, he looked back at his reflection in the water, and he saw a beautiful face with beautiful lotus eyes and mascara and lips red with lipstick and a little dot of musk on his chin.
Поскольку там не было зеркала, он снова посмотрел на свое отражение и увидел красивое лицо с глазами, подведенными каджалом, с губами, накрашенными губной помадой и с маленькой точкой из мускуса на подбородке. And he screamed, "I have become a woman." И он закричал: «Я превратился в женщину!» Didn't know how fortunate he was to become a gopi externally, but not internally, which is really the essence. Он не знал своей удачи, он внешне превратился в гопи, но внутренне нет. И что является сутью? So when he looked around, he saw two beautiful young girls descending some steps down to the water, and these girls were actually Lalita and Vishaka. И затем, оглянувшись, он увидел двух девушек, спускающихся по ступенькам к воде. На самом деле это были Лалита и Вишака. So he screamed out, "Help!" And he started shaking the bracelets and his ankle bells. He said, "What happened? Look, what happened? Please, girls, help me get back my real form." И он посмотрел на них и сказал им: «Помогите!» Он тряс браслетами, колокольчик и говорил: «Смотрите, что произошло, как это могло случиться, помогите мне вернуть мою форму». He said to them, "Is there something mysterious about this place?" Он спросил: «И вы не знаете что-то особенного, мистического в этом месте?» So Lalita, who's actually the guru of the gopis, she's very smart and very perceptive. И Лалита, которая является гуру гопи, она очень умная и So проницательная. she narrowed her eyes like that, and she spoke to Kamsa, who was appearing like a gopi, but in a voice full of defiance. Она прищурила глаза и сказала Камсе, который проявился как гопи: Kamsa, she said, Kamsa, the water of this lake fulfills all desires. What was in your heart that you now have the body of a gopi? Perhaps you were thinking of gopis? Perhaps you wanted to kidnap one? Is it? И она сказала: «Камса, вода этого озера исполняет все желания. Что было в твоем сердце? Что теперь у тебя сейчас появилось? Тело гопи. Возможно, ты думал о гопи? Может быть, ты хотел похитить одно из них, не так ли?» So now the gopi you can take as your own self. Take that gopi form wherever you go. Go back to Mathura and rule Mathura as a gopi. И You теперь, deserve what you've got. We're leaving. теперь ты можешь взять гопи, которой ты являешься, с собой и отправляться куда угодно. Отправляйся в Мадхуру. Ты получил то, что ты хотел. So Kamsa still had the heart of a king, or let's say he had the heart of an asura. He fell on his knees before Lalita and he said, И хотя Камса был демоном внутри своего сердца, Камса упал на колени перед Лалитой и сказал, he tried to make up some kind of story. и он попытался придумать как-то. He said, Saki, what you say is true. I came to this place to see the fame and the beauties of Braja, but I had no intention of abducting anyone. I wasn't planning to kidnap anyone. Please help me. Саки, то, что ты говоришь, правда. Я приехал сюда, чтобы увидеть славу и красоту Враджа, но я не собирался никого похищать. Пожалуйста, помоги мне. But Lalita, of course, knew he was lying. Но Лалита знала, конечно же, что он лжет. And she was going to give him the sauce. She was going to really chastise him at that moment. И она действительно стала отчитывать и ругать его в этот момент. But at that moment, Srimati Radharani appeared in Lalita's mind. И в этот момент Кришна появился в уме Лалиты. And she said in the mind of Lalita, she said, "Bring that rascal to me. He's in a humiliated state. Perhaps even he can serve Krishna. Bring him." И она сказала: «Сейчас приведи ко мне этого негодяя, он в таком униженном состоянии, возможно, он сможет послужить Кришне». Sometimes described that Srimati Radharani, she's an expansion of Krishna's Vladini Shakti, his internal pleasure potency. She's sometimes described as the compassionate feature of Krishna, because Krishna can be strong like a thunderbolt and soft as a rose. So she's described as Krishna's compassionate nature. Это Шримати Радхарани, которая явилась в уме Лалиты, она описывается, что она является состраданием и милостивее Радхарани. So Lalita checked her anger.
И Лолита, сдерживая гнев, And she said, King Kamsa, I can't help you. она говорит: царь Камса, я не могу тебе помочь. She said that the princess of this village is Sri Radha. Принцесса этой деревни Шри Радха. And if you can invoke her mercy, anything is possible. Если ты сможешь призвать ее милость, то все будет возможно. So Kamsa immediately said, oh, how could I meet Sri Radha? И Камса тут же сказал: о, а как мне можно встретиться с Шри Радой? So Lolita said, just follow me. И Лолита сказала: просто следуй за мной. But you better do some service for Sri Radha if you expect to get her mercy. Но лучше будет, если ты сделаешь какое-то служение для Радхи. So it's described Kamsa took a bucket of that ambrosial nectar from the lake. И описывается, что Камса взял ведро нектара амброзии из этого озера. He said, this is my service, I will bring this water for her. И он сказал: это будет мое служение, я принесу ей эту воду. So it's so cute. Lolita joked, oh, you're being such a good gopi, Kamsa. Лолита пошутила и сказала: о, ты хорошая гопи, Камса. And just to make sure that the best outward, the most will come out of this, everything would be auspicious. Kamsa, in the form of a gopi, began offering obeisances to all the Brajabasis as he went to where Radharani was staying. He's doing a lot of service. Просто чтобы убедиться, что конечный результат будет благоприятным, Камса в форме гопи начал предлагать поклоны всем Раджаваси, мимо которых проходил. But what was the purpose of his service? Но в чем была цель его служения? What blessings did he want from Radharani? Каких благословений он хотел от Радхарани? To become a demon again. Чтобы стать демоном снова. So what's the use of the bucket and all the obeisances? You have to have the right objective in Krishna consciousness. В чем смысл этого ведра, этих поклонов? Вы должны понимать. Nadanam najanam nasundarim kavicham vada gatisha kamaye mama janmani janmadeshwar bhavata bhakti. I have no desire for material wealth, to have an illicit connection with the opposite sex, to become powerful or famous. All that I want in my life is causeless devotional service to Krishna, birth after birth. But Kamsa, he wanted the epitome of material life. I want to become a demon again. What is that? И Камса хотел стать снова демоном. И что это за желание, когда преданный желает не иметь ничего, только служение Кришне? You may be thinking, oh, Kamsa's so fortunate. Yes, but how's he using his good fortune? Кто-то может подумать: о, Камса так удачлив, но как он использует свою удачу? And we should think in a humble way, how are we using our good fortune? И мы должны думать о том, как мы используем нашу удачу. Do we engage in devotional service to Krishna, somewhat like the mood of the demigods who maintain an enjoying spirit without really wanting Atma-nivedanam, full surrender to Krishna? Or are we like the gopis of Vrindavan who've given everything up for Krishna's pleasure, to serve Krishna? Мы можем быть как полубоги, которые могут желать наслаждаться как-то, или мы можем, как гопи, желать все оставить для того, чтобы служить Кришне. This is our golden opportunity now. И это наша золотая возможность сейчас. But we don't want to use it for some material reason. И мы не хотим использовать эту возможность для каких-то материальных. Of course, it takes time to come to that platform, but in our heart of hearts, that should be our desire. Конечно, это занимает время какое-то, чтобы прийти, но это должно быть нашим настоящим желанием. So Lolita brought her, Kamsa, in a gopi form, to Radharani's quarters, and she said, you simply sit in this reception room, she'll come when she's ready. Итак, Лолита отвела Камсу в приемный покой Радхарани и сказала: ты просто сиди в этой приемной, пока она не придет с тобой. So Lolita went to see Radha, and she said, well, as you know, Sri Radha's uncommon gopi is waiting in the reception to see you. И Лолита подошла к Раде и сказала: Шри Рада, одна необычная гопи ожидает тебя в приемной, чтобы увидеть тебя. And Radharani said, remind me, what is unique about this gopi? И Радхарани сказала: напомни мне, а что уникального в этой гопи? So Lolita started laughing. She said, this gopi says she's Kamsa.
Лолита засмеялась и ответила, эта гопи говорит, что она камса. He says he came here to patrol his kingdom. И он говорит, что приехал сюда, чтобы патрулировать And царство. when he drank the water from Kishori Kund, his male body and dress were transformed. И когда он выпил воды из Кишори-кунды, его мужское тело и одежда преобразовались. And now in his gopi form, he wants your mercy, И теперь в форме гопи он хочет твоей милости, hoping that by some magic he'll be restored to his male form. надеясь, что по волшебству он вернет свою мужскую форму. Supposed to be the opposite way. The males who want to give up their male forms to have the Siddha Swarup, the liberated form, spiritual form of a gopi in the spiritual world. Kamsa's got it all upside down and backwards. И здесь все наоборот, сверху, с головы на пятки. Что обычно мы хотим оставить эту мужскую форму, чтобы иметь сварупу в духовном мире, а здесь он хотел все с головы до ног. It's a cute, playful, interesting pastime, but there's some deep significance for us. What are our motives in approaching Radha and Krishna? Это здесь Well, очень... we're honest, they're mixed, but by hearing from Shastra and observing Shrila Prabhupada, we can understand what is pure devotional service. Мы должны понимать, каков должен быть наш мотив. Конечно, он может быть пока смешан, но мы должны понимать из шастр и духовного учителя, в чем является настоящим наш мотив. So Radharani thought for a moment, and then with her, it's described, her head held very high, she walked into the reception hall. И говорится, что Радхарани на мгновение подумала, а затем с высоко поднятой головой вошла в приемную. And when Radharani walked into the reception hall, it seemed to Kamsa that, quote, spring adorned with the essence of all other seasons had appeared. He got this darshan. And for him it appeared that spring adorned with the essence of all other seasons had appeared. But again, what did he do with that darshan? Threw it out the window. И когда Радхарани вошла в приемный зал, Камсе казалось, что весна, украшенная эссенцией всех остальных сезонов, появилась перед ней. И что же он сделал? So Radharani said to Kamsa, И Радхарани сказала Камсе: Oh Gopi, «О, Гопи, my friend tells a strange story about you. Let me hear it from your own lips, the reason for your visit. моя подруга рассказала странную историю о тебе. Пожалуйста, позволь мне услышать из твоих собственных уст причину твоего визита». So Kamsa sighed, Камса вздохнул and he said, Oh Radha, I have heard that you possess limitless mystic potencies. и он сказал: «О, Радха, я слышал, что ты обладаешь безграничными мистическими способностями. I've come to take shelter of you. Я пришел принять у тебя прибежище. I'm Kamsa, the king and caretaker of this land. Я Камса, царь и властитель этой земли. And by drinking the water of your lake, Kishori Kund, I have come under an enchanting spell that has transformed me into a gopi. И выпив воды из твоего озера Кишоры-Кунды, я тем самым попал под мистическое заклятие. For the welfare of our citizens, to save me from humiliation, please free me from this curse. He called it a curse, and make me a king again. Kamsa, he got it all upside down, backwards. Это заклятие, которое превратило меня в гопи. И на благо наших граждан спаси меня от этого унижения. Пожалуйста, освободи меня от этого проклятия. То есть он все перепутал. So Radharani, who's also our guru, she gave some stern instruction И to Kamsa. Радхарани, которая является нашим гуру, она дала ему очень ясные указания. She said, O king, if you're indeed a king, your condition is but a product of your own wickedness. Радха сказала: «О царь, если ты действительно царь, твое состояние всего лишь результат твоего собственного зла». My kund, Kishori Kund, fulfills all of one's desires. Моя кунда, Кишори Кунда, исполняет все желания человека. If you think you've become a gopi because you were absorbed in the thoughts of gopis, what can I do? Я думаю,
Ты стал гопи, потому что ты был поглощен мыслями о гопи. So at this point, Kamsa became desperate. Desperate. We should also be desperate to get Radha's mercy, but he became desperate in the wrong way. И в этот момент Камса пришел в отчаяние, и мы должны также находиться в отчаянии, что мы не счесть еще. He folded his palms and he begged. Он сложил ладони и взмолился. With tears in his eyes. Со слезами на своих глазах. But I want to be king. I don't want to be a gopi. Но я хочу быть царем, я не хочу быть гопи. He should have prayed the other way. I don't want to be king. I want to be a gopi, but he's a demon. He couldn't understand. Ему нужно было наоборот молиться. Я не хочу быть царем, я хочу быть гопи. I don't want to be a gopi. I've subdued others. I've imprisoned my father. I've transgressed religious principles to become an emperor. I need my Kshatriya body to rule my kingdom. Please, I can't rule as a gopi. Я покорил других, заключил в тюрьму моего отца, приступил религиозные принципы, чтобы стать императором. Мне нужно мужское тело кшатрия, чтобы править этим моим царством. Пожалуйста, я не хочу быть гопи. Okay. Man proposes, God disposes. Человек полагает, Бог располагает. All of them as they surrender unto me. Все. Well, we can't usually actually use that verse because Kamsa's not surrendering in the right way. But man proposes and God disposes. That's good. Мы не можем использовать этот стих, но человек полагает, Бог располагает. So Radharani winked at Lalita. Итак, Радхарани подмигнула Лалите and said to Kamsa Gopi, и сказала Камсе гопи. this time in a sweet voice, И на этот раз уже сладким голосом. Kamsa, very well, we can consider your requests, but are you willing to reimburse me? Камса, очень хорошо, мы можем рассмотреть твою просьбу, но ты готов ли возместить мне ущерб? So Kamsa said, reimburse you? Камса спросил, возместить тебе? Yes, I'll do anything you ask. Да, я сделаю все, что ты попросишь. And Radharani smiled. Anything? Радхарани улыбнулась и And спросила, Kamsa все, что said, угодно. anything. Камса ответил, все, что угодно. So Radharani became very angry. И Радхарани очень She рассердилась. lifted her right hand, Она подняла правую руку, and her voice became very loud. и ее голос стал очень громким. And she said, Она сказала, Kamsa, since the day Krishna took birth, you've tried to kill him. Кришна, со дня рождения, Камса, со дня рождения Кришны ты пытаешься убить его. Everyone knows you have repeatedly sent your demoniac friends to Vrindavan to kill my Krishna. Все это знают. Ты много раз послал своих демонических друзей во Вриндаван, чтобы убить Кришну. And although all these demons meet the same fate of death, such demons disturb my beloved Krishna's play. Хотя они все встретили одну и ту же участь, смерть, такие демоны мешают играм моего возлюбленного Кришны. And they pollute the atmosphere of this divine land, she said. And they pollute the atmosphere of this divine land. И они загрязняют атмосферу этой божественной земли. So do not send any more of your ruffians here to Vrindavan. Не посылай сюда больше своих головорезов сюда, во Вриндаван. If you want to become Kamsa again, promise me you'll not send any more demons to Vrindavan. Если ты хочешь снова стать Камсой, обещаю, что ты не пошлешь сюда больше никаких демонов. So Kamsa said, yes, I promise. И Камса ответил, да, я обещаю. So Radharani said, you promise what? Радхарани спросила, что ты обещаешь? I promise I will never again send anyone to harass Krishna or the Brajabhavsis. I promise, I promise, I promise. 3 times. Камса сказал, я обещаю, что больше не буду, никогда не буду никого посылать, чтобы преследовать Кришну или Бриджаваси. И он сказал 3 раза, я обещаю, обещаю, обещаю. But Radharani was not convinced. Но Радхарани это не убедило. So she looked at Kamsa very suspiciously. Она посмотрела на Камсу с большим подозрением. She said, Kamsa, Она сказала, if you Камса, break your promise, you know what I'll do? если ты нарушишь свое обещание, ты знаешь, что я сделаю? No, what will you do? Нет, что ты сделаешь? I'll again give you the form of a gopi. Ты снова превратишься в форму гопи. And she said, but next time it will be forever. Но в следующий раз это будет навсегда. So Kamsa fell down at her feet. I promise, I promise, I promise. Such a fool. I don't want to be a gopi forever.
Камса упал на колени. Я обещаю, обещаю, обещаю. Какой же он глупец, когда он сказал, я не хочу оставаться навсегда. Padma Purana says there's two types of created beings in this world. The divine, who are very divine, and the demonic, who are very demonic. В Падма Пуране описывается, что есть две категории: божественные и демонические личности. So then Radharani became very composed. Итак, после этого Радхарани успокоилась. She said, now you go to the southern bank of Kishori Kund with Lalita as your witness, and you make your vow before the sun god. Она сказала, теперь ты отправляйся на южный берег Кишори-Кунды с Лалитой в качестве свидетеля. And once again drink the water of that lake, and you will be a gopi no more. И еще раз отпей воды из этого озера, и ты не будешь больше гопи. As you wish, you will become the king. И так как ты того и желаешь, ты станешь царем. So Vishwanath Chakravarti Thakur comments. И Вишванат Чакраварти комментирует. In his comments, he reveals to us that to what Radharani was actually thinking. Он открывает нам, о чем на самом деле думала Радхарани. It's very deep. What Vishwanath Chakravarti Thakur is thinking, what he sees in this pastime. Это очень глубоко то, что он видит, открывает нам то, что он видит в этой игре. How does Vishwanath Chakravarti, what's one angle that he perceives in this pastime? С одного угла он видит, описывает эту игру. He says that Radharani is thinking as follows. Он описывает, что Радхарани думала следующим образом. She's thinking, in Kali Yuga, others will want to achieve gopi bhav by dressing like a gopi. Она думала, в Кали-югу некоторые захотят достичь гопи-бавы, просто одевшись как гопи. But imitation will never do. Но имитации никуда не годится. You can't just dress yourself as a gopi and think you're a gopi. It's all the question of internal purification, getting rid of all the anarthas, lust and anger and greed, etc. And through the authorized process of devotional service, as Prabhupada has given to us, gradually one's prema for Krishna, for Radha and Krishna will awaken. Просто переодевшись в одежды гопи и таким образом пытаться достичь гопи не получится. Необходимо очистить свое сердце и заниматься правильным процессом, и тогда можно будет достичь этого уровня. So she was thinking, Vishwanath saying, in Kali Yuga, others will want to achieve gopi bhav by dressing as a gopi, but imitation will never do. In Kali Yuga, one can only achieve prema through the mercy of Gauranga, who will appear with his nama sankirtan. Wow. In Kali Yuga, one can only achieve prema through the mercy of Gauranga, who will appear with his nam sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Mahaprabhu ki. What a deep realization Vishwanath Chakravarti Thakur had in commenting on this pastime. Какую глубокую реализацию Вишванат Чакраварти Тхакур имеет, комментируя эту игру. Когда он говорит, что в Кали-югу, говоря, что Шримати Радхарани подумала, что в Кали-югу некоторые захотят достичь гопи-бхавы, просто одевшись как гопи, но имитация никуда не годится. В Кали-югу можно достичь премы только по милости Гауранги, который является своей нама-санкиртаной. Харе Кришна. So Kamsa never achieved his daydream of kidnapping Sri Radha. Камса никогда не достиг своих мечтаний похитить Шри Радху. We can achieve our real dream, because it's a real dreams come true in Krishna consciousness. We can achieve our dream of becoming her servants through the mercy of Mahaprabhu and Srila Prabhupada by chanting Hare Krishna and distributing that chanting to others. Так мечта Камсы похитить Шри Радху не исполнилась, но наша мечта стать ее служанками может исполниться по милости воспевания Харе Кришна. It's important to chant and it's important to preach the glories of chanting Hare Krishna. That's the full prescription. Очень важно повторять и очень важно проповедовать, и тогда будет полный эффект. So once again we end with you could say a glorification of the holy name. So many lectures they end up like that, right? Glorifying the holy name because it's the Yuga Dharma.
Итак, как And it cannot be stressed enough how important it is to chant Hare Krishna. Итак, мы опять увидели, что мы пришли, в конце концов, к важности повторения святых имен. И это является действительно очень важным процессом. So let's close today's discourse on Shambhavan with a little bit of a transcendental diversion to Yavat and Kishori Kund with a beautiful verse which we often quote by Srila Bhaktivinoda Thakur, found in Harinam Chintamani. Итак, давайте завершим в связи с этим очень важным стихом Шрила Бхактивинода Тхакур, который приводится в Шри Харинам Чинтамани. The name is the purest form of knowledge, the best of all vratas and vows, and the highest meditation. It gives the ultimate auspicious results and is the most sublime renunciation. Chanting is a matchless spiritual activity, the holiest of pious activities, and the supreme path of self-realization. It offers the greatest liberation and goal. The holy name is divine and situated in the paramount spiritual realm. It is super excellent devotional service and the best purifying agent, showering love of Godhead. It is the essence of all scriptures, the cause of everything, the supreme absolute truth, the most worshipable object, and acts as the supreme spiritual instructor and guide. Святое имя – самая чистая форма знания, лучшая из всех врат, обетов и высшая форма медитации. Оно приносит самые благоприятные результаты и является самой возвышенной формой отречения. Его повторение – это бесценная духовная деятельность, самая святая из благочестивых занятий, а также самый возвышенный способ самосознания. Оно предлагает высшее освобождение и высшую цель. Святое имя – божественное, и оно находится в высшей духовной реальности, и это самое замечательное преданное служение и лучшее очищение. Святое имя проливает на нас любовь к Богу, в нем заключен смысл всех писаний, причина всего сущего, высшая абсолютная истина, объект всего поклонения. Святое имя – высший духовный наставник и руководитель.